Okay. Good morning, children. In last class we discussed something from our first chapter. Okay. Source material. We know one thing. Mainly two types of source material. Archaeological source material and literary source material. We discussed something from archaeological source material. What is archaeology? What is archaeological source material? Who is archaeologist? And so many things we discussed. Today, we want to discuss more details related to archaeological source material. The next one is the artifact. Firstly, want to discuss artifact. Okay. Okay, artifact. Articles such as tools, weapons, pottery, small sculptures, toys, coins, jewelry, etc. made and used by man are called artifact. It is made and used by man. It is called artifact. What are the items included in artifact? Yes, tools, weapons, jewelry, then small sculptures, toys, coins, pottery, etc. Okay, man made and used. That is called artifact. By studying the remains of artifact, historian can tell us about the skills man had mastered and about man's lifestyle. By studying these artifacts, historian can find or archaeologist can find everything. The lifestyle of man who mastered jewelry items, pottery, efficient persons. He understood everything. The historian or archaeologist understood everything with the help of these artifacts, because this artifact is a source material. Which source material? Archaeological source material. Which source material? Archaeological source material. Okay. Among artifacts, coins are of the special interest to the historian. In ancient India, coins were made of a variety of the material such as lead, copper, bronze, silver and gold. Among artifacts, coins are of the special interest to the historian. The artifact coins, that also included the artifact. The historian takes some special interest to coins because it were made of a variety of materials. These coins are made of a variety of materials. What are the materials used there? Is lead, copper, bronze, then silver and gold. By studying a coin, scholars can gather information about the ruler who issued it, the period of his reign, and about some of the social and economic condition of his time. Listen, by studying a coin, the historian can find everything. Which ruler? Who issued it? This coins the ruler. Then, the period of his reign, that is the ruling time. Then, about some of the social and economic condition of his time. What material are used? What is the economic condition? What is the social life? So many things he can identify. Who can identify? The historian can identify everything with the help of this coin. That's why coin is the very important. Okay. Then Indian coins found in foreign lands and foreign coins found in India indicate that there was trade between India and other countries. Listen, trade between India and other countries, or here is existing foreign trade, because Indian coins we can find from other countries, foreign coins we can find from our country. Okay, it point out here is existing foreign trade. Coins വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശ രാജ്യത്തെ കോയിൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് അല്ലേ, വിദേശീയരായിട്ട് കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അനദർ എവിഡൻസ്. ഓക്കെ, ക്യാൻ യു ഫോളോ മൈ ക്ലാസ്? ലെറ്റ്സ് ലിസൺ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ്? ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് വി സേ ഇൻ മലയാളം കല്ലെഴുത്ത് അല്ലേ, കല്ലിൽ എഴുതുന്ന കൊത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള സംതിങ് ആണ്.
Okay. Writings. Writings engraved. Engraved means carved. Carved means kotti vekya. Okay. Writing engraved on rocks, pillars, metal plates, clay tablets, walls of temples, houses and tombs and so on are called inscriptions. Writings engraved on rocks. Writings engraved on rocks, pillars, metal plates, clay tablet, walls of temples, houses and tombs and so on are called inscriptions. അതായത് റോക്സിലോ പാറകളുടെ പുറത്തോ പില്ലേഴ്സ് വലിയ വലിയ തൂണുകളിലോ ഓർ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചില മെറ്റൽ പ്ലേറ്റുകളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഖുറാനിലെ വചനങ്ങളിലൊക്കെ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വി ക്യാൻ സീ സംതിങ് ഓൺ എൻഗ്രേവ്ഡ്. ദെൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾസ്, അമ്പലങ്ങളുടെ ചുവരുകളിലൊക്കെ. ദെൻ ഹൗസസ് ആൻഡ് ടോംസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ, ദീസ് ആർ കാൾഡ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, inscriptions provide a lot of information. Inscriptions speciality to provide a lot of information because they are engraved something. അല്ലേ, അവിടെ എന്തൊക്കെയോ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സിലോ സ്റ്റോണിലോ പില്ലേഴ്സിലോ ഒക്കെ. Then inscriptions provide a lot of information like name of king, date of important events, extent of kingdom and information about the languages in use and the literary skills of the time. Inscriptions provide a lot of information. അല്ലേ, ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് നെയിം ഓഫ് കിങ്, അല്ലേ, ദെൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈവൻസ്, ഏതാണ് രാജാവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈവൻസ്, അല്ലേ, പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ദെൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് കിങ്ഡം, ഫ്രം വേർ ടു വേർ, എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എവിടെ വരെയാണ് രാജ്യം വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നത്. Then and information about the languages, what are the languages used, ഏതൊക്കെ ഭാഷകളാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ ആൻഡ് ദ ലിറ്റററി സ്കിൽസ് ഓഫ് ദ ടൈപ്പ്, എഴുതാനുള്ള ഓരോരുത്തർ ലിറ്റററി സ്കിൽ. ഓക്കെ, ദീസ് included here is the inscriptions speciality. It included in two category, archaeological source material, literary source material. രണ്ടിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ്. ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് യൂസ്ഡ് സംതിങ് ആർ എൻഗ്രേവ്ഡ് സംതിങ്, അല്ലേ, എഴുതി വെക്കുകയാണ്, കൊത്തി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിലോ പില്ലറിലോ ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ടു കാറ്റഗറിയിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ ടു കാറ്റഗറീസ്? ഹിയർ ഈസ് ലിറ്റററി സോഴ്സസ് ആൻഡ് archaeological source material. Okay, then next one is the monuments. What is the next one? Monuments. Okay, monuments speciality here, temples, fort, palaces and other structures built for some special purpose are called monuments. Okay, monuments speciality, it has some special purposes, പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് മോണുമെൻറ്റ്സ്. ക്യാൻ യു സേ ഹിയർ ഇസ് സം എക്സാമ്പിൾസ്? ടെമ്പിൾസ്, ഫോർ വാട്ട് പേർപ്പസ് ടെമ്പിൾസ്? ഫോർ പ്രേയിങ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫോർട്ട്, അല്ലേ, വലിയ വലിയ കോട്ടകളുണ്ടാവും. പാലസസ്, രാജകൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ. ദെൻ ആൻഡ് അതർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, ലിസൺ, ബിൽറ്റ് ഫോർ സം സ്പെഷ്യൽ പേർപ്പസസ് ആർ കാൾഡ് മോണുമെൻറ്റ്സ്. The study of old monuments provide valuable information about the occasions on which they were built. The study of old monuments, we get valuable information. The historian get valuable information. Who built that monument, in which period, and that type of valuable information you get from there. Then provide valuable information about the occasions which they were built, the artistic skills of that time, the religion promoted by the builders and so on. The builders promoted, which religion promoted the building, അല്ലേ, ഏത് റിലീജിയൻ ആയിരുന്ന ആരാണ് അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെമ്പിൾസൊക്കെ ബിൽട്ടപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ട് ബിൽട്ടപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, വാട്ട് ഈസ് ദർ ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്റ്റൈല്, ദെൻ വിച്ച് റൂളർ, ദെൻ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ്, അല്ലേ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എവറിത്തിങ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദീസ് മോണുമെൻറ്റ്സ്. ദെൻ ദ സാഞ്ചി സ്തൂപ, അശോകൻ പില്ലർ,
the university at Nalanda and the shore temple at Mamallapuram are some examples of Indian monuments built during the ancient period. Here is a certain examples like Sanchi Stupa, then Ashokan Pillar and the Nalanda University. Sanchi Stupa, the great stupa, and also Ashokan Pillar. Next one is the Nalanda University, shore temple at Mamallapuram. Another name is the Mahabalipuram. Okay, now we called Mamallapuram. These are the examples of the Indian monuments built during the ancient period. These monuments give some valuable information: who built, what are the artistic style, then they promoted which religion, and so many matters we get from with the help of these monuments. Okay, our archaeological source material is over. Then what is the next after the archaeological source material? Here is the next one is the literary source material. What is the next one? Literary source material. Archaeological source material is over. We know that here is mainly two types of source material. The first one is the archaeological source material. Next one is the literary source material. Okay. All written records of the past are literary source material. All written records of the past. All written records of the past are called literary source material. All of you underline that. All written records of the past. Many of the available literary sources on ancient India are manuscript. Many of the written documents, that is the manuscript. You know what is the meaning of manuscript? Handwritten documents are called manuscript. What is the speciality of handwritten document? Suppose, listen, here I wrote something, manuscript. Who wrote this? I wrote this manuscript, okay, with the help of my hand. Okay, listen, handwritten documents are called manuscript. For example, you wrote something in your notebook. നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് പെന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് manuscript. Handwritten documents are called manuscript because on that time here is no printing press, here is no machinery. That's why there is used manuscript. Okay. India here in ancient many of the available literary sources on ancient India are manuscript, that is the handwritten document. In ancient India, before paper came into use, manuscripts were written on materials such as Bhojpatra, that is the birch bark. Okay, ചന്ദനത്തിൻ്റെയൊക്കെ തോലുമായിട്ട് വെൺചന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരമുണ്ട് അതിൻ്റെയാണ്. ആൻഡ് പാം ലീവ്സ്. Inscriptions too are literary sources. Okay, listen, in ancient India before paper came, on that time they want to write something, here is used manuscript were written on materials such as Bhojpatra, that is the birch bark. മരത്തിൻ്റെ തൊലിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പാം ലീവ്സ് അല്ലേ, പന ഓലകളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബിക്കോസ് ഹിയർ ഈസ് നോ പേപ്പർ. Inscriptions too are literary sources. We already discussed inscriptions that also included in the literary sources. I repeat, all written records of the past are called literary source material. Then, in order to read and understand written records, the historian has to learn the languages and script used in such records. Some of these ancient languages such as Prakrit and script such as Brahmi are no longer in use. Okay, here is used some languages. What are the languages? Prakrit and Brahmi languages, but it is not used no longer. Okay, then when inscriptions written in such forgotten languages and script were discovered, scholars had to put in a lot of effort to read them. The forgotten languages are now that's not in use. ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്ത languages ആണ്. That's why the historian want to take a lot of effort to read. അല്ലേ, ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ വായിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫോർഗോട്ടൺ ലാംഗ്വേജ് വായിച്ചെടുക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഈസി ജോബ്. ഓക്കെ, ദെൻ there are some ancient script that historian have not yet been able to read. Ancient scriptil പലതും ഇപ്പോഴും ഹിസ്റ്റോറിയന് വായിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് എ
forgotten language. Then here literary resources are of two kinds, religious and secular. Then literary sources we can classify two. What are the religious and secular? What are the two types of religious and secular? Okay, religious literature. Writings on religious themes are called religious literature. What is the speciality of religious literature? Writings on religious things. മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that we called religious literature. The Vedas of the Hindus, the Pidakas of the Buddhists and the Angas of the Jains are examples of Indian works of the religious literature. Religious literature examples. Here is 3 examples. Can you say what are the examples? Yes, the Vedas of the Hindus, the Pidakas of the Buddhists and Angas of the Jains. Okay, Buddha Madakare, Jaina Madakare, Hindus important ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ. Then these are the examples of the religious literature. Next one is the secular literature. Secular literature speciality that is not connected with any religion. ഒരു മതമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയില്ല. For example, in your subject grammar, that is connected with any religion? No. Then science? No. Okay, maths? No. Literature not connected with religion is called secular literature. Underline that. Literature not connected with any religion is called secular literature. Secular literature include poetry, drama, accounts of foreign travelers and works on science, grammar and politics. Please underline that. What are included the secular literature? Secular literature include poetry, drama, accounts of foreign travelers and works on science, grammar and politics. Since here is some examples of secular literature are Kaudilya's Arthashastra on the theory of administration and Kalidasa's famous play Abhijnana Shakuntala. Okay, now here is 2 examples. Kaudilya's Arthashastra, Kaudilya or Chanakya. Okay, very familiar person. Then another thing is the Kalidasa's famous play, that is the Abhijnana Shakuntala. These are the examples of the secular literature. Then next one is the importance of literary sources. Literary sources in the importance. What do you mean by importance? Pradhanyam. Literary sources tell us a lot about the political practices. It tells us a lot about the political practices. What tell us about the literary sources? Then, not only political practices, religious beliefs and social norms of their times, and about the nature of tools, weapons, clothes and jewelry used in those times. By literary sources tell us a lot about the political practices. രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. Then religious beliefs. What do you mean by religious beliefs? മതവിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ച്. And also social norms of their times. സാമൂഹ്യ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്. Then about the nature of tools, weapons, clothes and jewelry used in those times. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജ്വല്ലറി ഐറ്റംസിനെക്കുറിച്ചും we get more details with the help of these literary sources. Okay, then conclusion. This chapter's conclusion. The history that you read is the result of lifelong research by many scholars. Their works help us to understand our cultural root and to become good citizens. The history that you read is the result of lifelong research by many scholars. Lifelong research by many scholars. ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള many important things that is included in our history. Their works help us to understand our cultural roots and to become good citizen. നമ്മളൊരു നല്ല സിറ്റിസൺ ആവുന്നതിന് വേണ്ടി what are the cultural root? അല്ലേ, നമ്മുടെ പൈതൃകം, നമ്മുടെ സംസ്കാരമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നേടി വന്നിട്ടുള്ളത്? We can understood everything with the help of history. Okay, listen, our history first chapter is over. Then here is so many important things included. You want to read your textbook regularly and also you want to prepare 25 one-word questions. You already prepared 25 one-word questions from your geography. Then again you want to prepare 25 questions from history. Later I will give some question answers to you. Okay, thank you children.